Ciao a tutti e a tutti, bentornate alla nostra conferenza programmatica. Ciao Iris, hai dormito bene? Meravigliosamente, Gianni. Dopo il lavoro di ieri sera mi sento carica. Bene, oggi andremo avanti e cominceremo parlando di tendenze e prospettive con due scout, ma non due scout qualsiasi. Avremo con noi niente di meno che Craig Turpi, presidente del Comitato Mondiale di WOSM, e Heidi Jokinen, presidentessa del Comitato Mondiale di WAX. Perfetto, credo sia assolutamente necessario coordinare il nostro lavoro con la direzione in cui vanno le organizzazioni mondiali di cui facciamo parte. Solo così il nostro impatto, quello che produrremo in Italia, nel nostro piccolo potrà essere sommato a quello degli scout di tutto il mondo. Così potremo davvero contribuire alla realizzazione di un mondo migliore, come diceva Baden-Powell. Quindi non aspettiamo oltre e lasciamoci ispirare dalle parole di Craig e Heidi. Dear friends, dear scouts, dear guides, on the occasion of your conference, I send you all warm greetings from the entire World Scout Committee and from your more than 54 million fellow scouts from all around the world. At this conference, you're very much looking to the future, considering the future strategy and direction for CNG, and I'd like to encourage you to think big about what you do in Italy and how it contributes to our world strategy for scouting, entitled Vision 2023. So with that in mind, I'd like to take a few moments to share some thoughts with you about the importance of strategic planning and explain how the work you do contributes to our mission and vision as the world's leading educational youth movement. Our movement has a big ambition, and that big ambition is to develop and grow the Scout movement. This is our vision, to bring Scouting to 100 million young people, to give young people the best possible start in life. And it's about scaling up to tackle the big issues affecting both people and planet. And what an opportunity, because today 46% of the world population is under 24 years of age, the biggest youth generation in history. And this focus on growth, it's not about growth for the sake of growth. It's about equipping more young people with the skills and values that Scouting provides. By the way, did you know? Somewhere in the world, a young person makes their Scout promise every 17 seconds. And it's our scale which makes Scouting a key player in tackling the Sustainable Development Goals, which I'll talk about later. Scouting and guiding in CNG, in many ways, reflects our worldwide movement. You bring together young people from different backgrounds and help them to understand that they're part of something much greater, a movement where we all understand that it is our diversity and celebration of it that gives us our sense of unity. Events like national, regional and World Scout Jamborees create important spaces where young people and adults from different cultures, different backgrounds, different languages and different ages can come together, speaking the common language of Scouting, indeed a common language of hope. They can demonstrate through their behaviours and actions that they value this incredible diversity, that they can see how it contributes to creating a better world. This common language of hope is something that we have seen in Scouting throughout the pandemic. Turning to the relevance of Scouting in society today, let's remember that when Scouting started, it was a revolutionary and innovative experience for young people. Society hadn't seen anything like it before. Young people organised in patrols, promising to live out their lives according to a set of values, and then doing their duty to self, duty to others, and duty to God. And as you look to the future, my encouragement to all of you is to recognise that celebrating the past and your traditions is of course okay. However, you must also be prepared to look ahead, to prepare Scouting for the next generations of young people in Italy. Indeed, it is your duty to ensure that Scouting becomes even more relevant to the needs of young people and society today. Do not be afraid to think big and innovate. Our ability to innovate as a movement
It's what defines us. As Baden-Powell once said, it is a movement because it moves forward. As soon as it stops moving, it becomes an organisation and is no longer scouting. All around the world today, national scout organisations are being both innovative and ambitious. There's great belief in the importance of our mission and our strategy for Scouting, Vision 2023. So much so that many national scout organisations have taken inspiration from Vision 2023 for their own national strategies, which is to be commended. That our movement is united in ambition is, I believe, a result of our collective approach to now thinking strategically at all levels of the movement, nationally, regionally and globally, about who we really are, about what we want to achieve, and how we organise ourselves to go about achieving it. In an often disunited world, this sense of unity and shared ambition that we enjoy should instill us all with the confidence that our purpose is more relevant than ever, that our ambitions are within reach, and that today this movement of more than 54 million young people can be an agent of change in a world that so desperately needs it, especially on the big challenges facing people and planet. And over the last few years, we've taken huge steps to improve service and support to all 171 national scout organisations in order to achieve the change that the world needs. Through 13 clearly defined WASM services, we can support scouting around the world in the fields of youth programme, youth engagement, adults in scouting, diversity and inclusion, safe from harm, spiritual development, humanitarian action, the Better World Framework, good governance, global support assessment, communications and scouting's profile, as well as partnerships and growth. And we have some great tools on the importance of strategic planning, monitoring and evaluation, for example. Now, strategic planning can sometimes seem remote from what we enjoy most about scouting, but strategic planning is essential to ensure our continued relevance for young people and adult volunteers. When done well, strategic planning will signal the direction that your association is heading in. It should bring everyone in the association on the same page, working towards the same vision and goals. And importantly, strategic planning helps prioritise the association's work. It also creates synergies in the association as well, helping you to tell the story of why scouting is important both inside and outside. Fundamentally, scouting is all about providing young people with an education for life. Using young person-centred methodologies, scouting complements unstructured, informal education and highly structured formal education. It's all about young people being the principal agents in their own personal development, providing educational experiences that equip them with skills and knowledge not found in the classroom or the home, like values-based leadership, teamwork and critical thinking. What they learn allows them to make the right choices and take the right actions now and throughout their lives. Scouting all around the world is also witnessing unprecedented change, responding to global trends affecting both people and planet. Now, scouts, when they see what's wrong in the world, they instinctively want to put things right, which is why they're mobilising to take action on the big issues, on climate, poverty, equality, in fact, all of the SDGs, and so much more. Scouting is a movement of young people, not just for young people. In order to secure scouting for future generations, as well as ensure continued relevance, it is vital that scouting works hard at preparing more young people for decision-making roles. To be clear, youth engagement is not about a youth takeover, but there is much to be done on improving intergenerational dialogue in scouting. And I would encourage you to think about this as you look ahead. Similarly, a significant focus in our movement today is on diversity and inclusion. Scouting, as we know, should be open to all, and we encourage girls and boys, young women and young men to participate in our amazing programs. And they do, which is great.
and CNGEI does some great work in this. But there is more to be done in promoting equality of opportunity for girls and young women, so that they can be involved in decision-making at all levels, in the patrol, in the troop, in the association, and even in the federation. Keep this in mind when discussing your strategy. How will girls and young women be fully involved? And how will boys and young men be supported to understand the value and importance of gender balance? Right now, a key focus for Scouting around the world is growth, because we believe our world needs more than ever young people with the values and skills of Scouting. So as well as recruiting members from the usual places, a focus on diversity and inclusion in your strategy, including gender, presents exciting opportunities to bring many more young people into contact with Scouting, where they can positively benefit from the programs that we provide. Now, this movement of more than 54 million people that you are part of is very much an agent of change in a world that needs it. This planet of ours and the people on it can lead that change. Vision 2023 is the strategy for Scouting. The Sustainable Development Goals provide the strategy for our planet, for future generations, and Scouts for SDGs is a great initiative to get you thinking strategically about how your association and your members can make a difference. As Baden-Powell once said, look wide, beyond your immediate surroundings and limits, and you see things in their right proportion. Look above the level of things around you and see a higher aim and possibility to your work. So as you get down to work, please be prepared to look wide and look above. Be brave, be bold, and think big. And let me leave you with this final thought. There are no passengers on Spaceship Earth. We are all crew. Have a really great conference, and I hope to see you soon. Grazie mille. Buongiorno, CNGEI. My name is Heidi Jokinen. I'm the chair of the World Board of World Association of Girl Guides and Girl Scouts, or WAGs for short. I'm delighted about the opportunity to address you on the occasion of your conference, Making for You a Very New Strategy. It's a very timely opportunity, and I will share some of the plans of our global movement with you for the future. And I will also share with you something that we have been undertaking over the last few years. I am joined today by Dr. Libia Spia, a fellow board member in WAGs and also the chair of WAGs Arab region. Please, Libia. Thank you, Heidi, for that introduction. Hello. Also, from my part, my name is Libia Sibea, and I come from Libya. I'm blessed to be here today. A rare opportunity, really. Something that without the pandemic had hardly been possible. COVID-19 forced almost all face-to-face guiding activity to stop around the world. Girl Guides and Girl Scouts were very quick at moving online. MOs have shown great innovation and creativity in adapting their programs to take place online. For instance, in the Philippines, Girl Scouts gamified Free Being Me, body confidence delivered by creating weekly online challenging to keep girls engaged, positive, and connecting during lockdown. In India, Girl Guides and Scouts at the committee
level self-organized to support the elderly and vulnerable to shop, cook, and stay connecting. I'm happy to hand over to Heidi. The pandemic revealed many points of inequality that WAGS has been addressing even before. One of the reasons that girl guiding and girl scouting exists, and one of WAG's key priorities, is to make sure girls feel safe and equal in the world wherever they are. Every year, 15 million girls are married before their 18th birthday. In addition, an estimated 50% of sexual assaults are committed against girls under 16. Working with UN Women and a host of other partners since 2011, WAGS has been delivering our Stop the Violence program to empower young women to speak out. Girl-led advocacy campaigns in MOs is starting to create change, such as the No Brides Under 18 in Malaysia and street harassment in Chile, something that was indeed connected to the 16 days of activism in last November. Having missed the World Conference in 2020, WAGS is currently preparing for the online World Conference, as well as a number of statutory documents being voted on by the so-called written resolution process. One of the most important for this year is the Compass 32, a common vision being prepared for the whole movement and the actual strategy being defined based on the Compass 32 later on this year. While the consultations for the Compass are still on the way and MOs are being asked to send their comments in, and later on we will prepare the final version of the Compass document, some core elements will remain unchanged in the final Compass 32 document. For over 100 years, the Girl Guide and Girl Scout movement has created space for young people to learn by doing and practice leadership so they can reach their full potential and make their world a better place. I'm happy to share with you the vision at its current form, which still may be changed. Our vision is an equal world where all girls can thrive. By 2032, we will be a girl-led movement where every and any girl feels confident to lead and empowered to create a better world together. Campus 2032 offers the whole movement, all the 152 current member organizations, a chance to unite behind a new 12-year vision for the Girl Guides and Girl Scout movement to help us navigate and rapidly change complex time we live in. Expectedly, each MO will unite under the general umbrella of the common vision that Libya just shared with you. And each MO will continue to define the action points relevant to their culture and their position and their situation. That's why it's so pleasing to be here today. Some of the questions to guide those discussions MOs can be having in their context, we call Compass conversations. And I'm happy to now share with you some of those questions. When you prepare for your strategy to align it with the WAG's Compass 32, try to answer and think about
what are girls in your country passionate about changing in the world? Does your organization help them be part of driving that change? Further on, does your organization's Guide and Scout experience prioritize opportunities for girls of all ages to practice leadership? And finally, are we aware of how our structures, history, and traditions might stop current and potential guides and scouts from feeling they can belong or perpetuate unequal practices and power dynamics? These are some of the questions WAGS is hoping MOs to reflect on while they prepare their strategies. From Austria to Antigua, India to Italy, Uganda to the USA, we strive to create a world where all girls are valued. It has been a pleasure to share this time with you and give you a glimpse into the work of the movement which bind us all together. Myself, Heidi, and entire world board wishes all good success for your conference. Enjoy the rest of the meeting. Thank you. Thank you. Davvero molto interessante. Sono perfettamente d'accordo, un sacco di spunti per la discussione del pomeriggio. E a proposito di questo, come funzionerà il pomeriggio? Come avverrà il confronto dei tavoli? Sentiamo Caterina, che brevemente ci ricorderà le regole della parte formale della conferenza e subito dopo risponderà alle vostre domande. Con noi invece l'appuntamento è dopo pranzo alle 15 per l'avvio ufficiale dei lavori. A te Caterina. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e ciao Paolo, sono felice di rivederti al mio fianco. Ciao Cate, ma che occhietti hai? Hai dormito bene? Ah, benissimo, sono andata a dormire che pensavo ancora a come sono cambiati gli obiettivi per questa conferenza programmatica. Io invece ho contato le pecorelle. Ah, hai fatto bene. E visto che ti piace contare, cominciamo subito col dire che sono previsti circa 300 persone, 300 partecipanti a questa conferenza programmatica per tutti i 15 tavoli che avevamo immaginato. È un bel casino. Siamo tantissimi anche oggi. Come ci organizziamo per riuscire a sopravvivere a questa maratona modello Festival di Sanremo? Grazie per la domanda, Paolo. Allora, per giocare al grande gioco della conferenza programmatica abbiamo pensato a delle regole. Le dico all'inizio così che poi non mi dimentico e soprattutto perché sono fondamentali per riuscirci. Sono 10 e sono facili da ricordare. Allora, 1, vi chiediamo di caricare lo sfondo, ve l'abbiamo mandato via mail. 2, fate vedere la faccia, chiediamo a tutti di mostrarsi in video durante i lavori perché così pensiamo di lavorare molto meglio. È un modo per rispettare anche le altre persone con cui collaboriamo. Vi chiediamo per lo stesso motivo di rinominarvi, mettere nome, cognome e sezione in tutte le piattaforme in cui saremo. Avete ricevuto il timetable, avete visto che gli orari sono precisi e che i momenti sono disseminati durante le giornate in modo da avere insomma un evento che possa essere sostenibile, quindi non monopolizzare il tempo del weekend. Vi chiediamo di essere molto puntuali. Fatti i tavoli tuoi. Questa è la quinta regola ed è fondamentale. Avete ricevuto l'elenco, sapete a che tavolo siete stati assegnati. Mi raccomando, seguite il link e andate nel vostro tavolo. Vi chiediamo di essere leali,
e di rispettare il lavoro di tutti e quindi di non comparire in tavoli che non sono i vostri. E allo stesso tempo, se per caso dovesse succedere, ma ci auguriamo di no, vi chiediamo di andarvene chiudendo la porta in silenzio senza disturbare. La sesta regola è: se non parli sei muto, ma parla. Vuol dire che tendenzialmente, se non avete un intervento da fare, vi chiediamo di tenere il microfono spento. Questo non vuol dire che ci aspettiamo che siate muti tutto il tempo, anzi il contrario, ci aspettiamo che facciate un sacco di interventi e senza timore. Se avete problemi, scriveteci in chat oppure chiedete aiuto con gli appositi bottoni a seconda della piattaforma, o eventualmente scriveteci a programmatica@cngei.it. Insomma, non abbiate timore di segnalarci se avete dei problemi, cercheremo di fare il possibile per risolverli. Se vi dovete allontanare, fatelo presente alle persone con cui state lavorando, non spegnete la telecamera e andate a fare anche qualsiasi cosa. Immaginate di essere in presenza e comportatevi nella stessa maniera. Ricordatevi che siamo qua per fare una cosa molto seria, ma non per forza dobbiamo essere seri tutto il tempo, quindi ci si può divertire e si può scoprire la bellezza di essere un'associazione sparsa per il territorio, scoprendo le persone con cui collaborerete. Quindi mi raccomando, non deve essere 100% cose serie la vostra conversazione. Ecco qua, queste sono le regole fondamentali, spero che siano chiare e che le seguiate tutti quanti. Ecco, spero davvero di vedere tanti bei visi, sempre puntuali, e noi siamo qui per cercare di dipanare i vostri dubbi. Perfetto Paolo, allora possiamo passare al dunque. Schemi di gioco e tattiche, insomma. Allora, i lavori, forse come avete intuito, sono divisi su 3 livelli fondamentali. 1, la plenaria, che è dove siamo ora, e sarà sempre a questo link di Zoom. 2, le aree del piano strategico. Sono 4, le conosciamo, ma le diciamo lo stesso: giovani, associazione, adulti, identità associativa. Saranno in 4 breakout rooms di Zoom e quindi non hanno un link dedicato, ma sarà sempre all'interno di questa grande arena virtuale che è il link di Zoom del CNGEI. Invece i tavoli hanno delle basi autonome, diciamo, quindi ogni tavolo ha il suo link e sarà organizzato in maniera autonoma, e quindi a seconda del numero di persone che ci sono in ogni tavolo può essere che veniate suddivisi poi in successivi gruppi di lavoro, ma il link del tavolo è sempre uno solo e lo trovate nella mappa dei link. Cate, mi sono già perso. Quanti link abbiamo? Vabbè Paolo, cioè, se sei andato un po' in giro per il mondo, non so se sei stato a Londra, sai che se con la mappa della metropolitana vai dovunque, e noi appunto abbiamo questa mappa, l'abbiamo pensata apposta, e trovate lì tutti i link con i rappresentanti, i rapporteur di ogni tavolo e i driver di ogni area, e così non vi potete perdere. Cate, ma dove si deve andare per dove dobbiamo andare? Vabbè, cioè Paolo, sei sempre cristallino tu, Ma la domanda è ben posta. Infatti, ve lo ripeto, ognuno di voi è assegnato a un tavolo e questo tavolo fa parte di un'area strategica. Quindi a voi basta sapere questo e non vi perderete mai. E ricordate la regola numero 5: fatti i tavoli tuoi. Fatti i tavoli tuoi, grande! Esatto. Paolo, ma in sostanza il lavoro dei tavoli come funziona? Beh, in ogni tavolo troverete il vostro rapporteur che condurrà il confronto seguendo uno schema comune che sarà comune per tutti, quindi partirà con un lavoro sui nuovi obiettivi e nella seconda parte si concentrerà sulle azioni.
da poi associare ad ogni obiettivo. Ci penserà lui o lei a prendere appunti e trascrivere le discussioni? Sì, ma siamo sicuri che funzionerà, che tutti potranno e riusciranno a partecipare? Beh, noi ci proviamo a coinvolgere tutti. Abbiamo preparato degli stimoli che possano poi alimentare il confronto e siamo pronti a facilitare le conversazioni affinché si possa avere alla fine un documento più condiviso e partecipato possibile, Kate. Ok, ma Paolo, però questo è tutto quello che succederà, ma io che partecipo, che atteggiamento devo avere? Assolutamente dormiente. Scherzi a parte, un atteggiamento proattivo e costruttivo per raggiungere poi alla fine una sintesi comune del tavolo a cui partecipi, Kate. Ah, quindi è un gioco di squadra. Esatto, brava Kate. Molto bello, Paolo. Però io capisco che qualcuno potrebbe essere curioso di sapere cosa si dice anche negli altri tavoli, non solo nel suo. Ma hai ragione, è per questo che abbiamo pensato il momento di questa sera. Come si faceva una volta al fuoco di bivacco, ci si trova attorno al fuoco, ci si ritrova per vedere vecchi amici, chi per parlare della giornata trascorsa insieme e in questo caso specifico per ascoltare idee emerse sui tavoli cui non hai partecipato. Beh, ottimo, finalmente è un momento un po' libero, non imbalsamato dentro un timetable. Ecco, in più questa sera ci sarà la possibilità di ascoltare un tavolo speciale che si ritroverà attorno ad un fuoco virtuale come un open forum per riportare a tutta l'associazione il lungo lavoro sulla rappresentatività associativa nei diversi livelli di governance. Sai Paolo che ho partecipato ad un loro incontro? L'hanno fatto qualche settimana fa ed è stato molto interessante. Penso davvero che sia un tema importante in questo momento storico della nostra associazione. Bene, Kate, allora ci vediamo più tardi. Beh, sì, Paolo, ma non ti dimenticare che domani mattina, anche se è domenica, cappuccino e brioche alla mano, ci vediamo tutti insieme per leggere e commentare il risultato dei nostri sforzi e delle lunghe ore notturne di sintesi del gruppo di lavoro. Scusa, Kate, ma commentare chi? Ma è scritto nel timetable, no? Ehm, Tutte le sezioni avranno un momento di un'ora in cui si troveranno per discutere dei documenti che abbiamo prodotto. Ah, ok. Forse allora abbiamo detto tutto. Via le domande!